ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਰਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ $5000 ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਫਾਇਦਾ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੁਨੇਹਾ। लॉकडाउन कारण भारत में फसे हुए ने हज़ारां कनेडियन नागरिक। एयर इंडिया वालों यात्रियों को कनेडा जाने लई कीता गया इनकार। भारत तो वापस कनेडा लई लोकां ने सरकार नूं कीती अपील। अमरीका विच राष्ट्रपति ट्रंप ते उन्हां दे मुख विरोधी उम्मीदवार जो बिडेन एक दूजे ते विन रहे ने निशाने। ट्रंप ने बिडेन नूं अमरीका बर्बाद करन देण वाला दस्सिया उम्मीदवार। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਸੇਵਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ $5000 ਤੱਕ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਕੀਮ ਕਈ ਸਵੈ ਸੇਵਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਬਣਾਉਣ, ਟਿਊਸ਼ਨਿੰਗ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਕਸਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ओटावा विच एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोविड-19 महामारी कारण विद्यार्थियों को इस बार दी गर्मियों में विलखण चुनौतियों का सामना करना पै रहा है। कई ये सोच रहे हैं कि वो कोविड-19 विरुद्ध लड़ाई में किवें मदद कर सकते हैं। इसलिए अज असी न्यू कैनेडा स्टूडेंट सर्विस ग्रांट की शुरुआत कर रहे हैं जो सैकंडरी तो बाद के विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण तजर्बा प्राप्त करने के नाल उन्हां दे भाईचारिਆਂ ਵਿੱਚ योगदान पाउण की आग्या देगा। ग्रांट $1000 ਤੇ $5000 ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ। 100 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ $1000 ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ तमाम ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। And I think everyone knows the famous Raptor superfan Nav. Thanks, Nav, for coming to deliver a special message to each and every one of you. Congratulations, you made it. You made it through high school in an unprecedented time. You all have so much to be proud of. All that hard work, all the hours poring over the books, nights on the sports field, evenings in the theater or in the music room, the hours volunteering your communities and helping each other out, all in the face of a global pandemic. You've been absolute champions and you've beat all the odds. And I'll tell you, we, all of us as a province, are so proud of you. In the years to come, I know there'll be bumps in the road. And I always say, if you're going through hard times, the best advice I can give anyone is keep going and never, ever give up. Hard work and perseverance will always pay off. I can tell you from my own experience, everyone respects a hard worker, no matter where you go or what you do. If you put your mind to it, work hard, be of good character, and stay true to yourself, I know you'll succeed. And of course, there are different levels and different types of success. And if it's commercial, it might be financial, it might be fame, like my friend Nav here, real famous and successful entrepreneur, by the way, or anything else. The most important type of success is being a good person, a good friend, and most importantly, be good to your family. When I travel around North America with our economic development minister, and there's nothing, I'll tell you, nothing that makes me more proud than talking about our students. You're my I'll tell you, you're my number one selling tool. When I travel around and I talk about Ontario being open for business, I always tell everyone, we have the brightest and the best students in the entire world, bar none. And I love telling them how great Ontario's future is going to be under your future leadership. I get to tell everyone I meet these stories because all of you, every one of you has a special place in Ontario's future. And with that, you're now about to embark on an exciting new chapter in your lives. Whether you're starting a new job or apprenticeship or continuing school at a college or university, there are incredible opportunities ahead of you. Opportunities that I have no doubt you will seize.
You will seize the opportunity for growth, you will seize the opportunity for leadership, and you will seize the opportunity for success. You'll take risks, and I always say you have to take calculated risks, and that's a good thing. Every leader that I know has taken some sort of a risk. ਉੱਘੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਫੈਨ ਨਵ ਪਾਟਿਆ ਵੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਸਪੀਡ ਬੰਪ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਬੰਪ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਨੇ। ਪਾਟਿਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਵਿਚਕਾਰ ਨੇ, ਜੋ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਭ ਕੋਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਮੌਕਾ ਹੈ। Just last night, I received an email from the mother of a young boy, Keedan, who should be celebrating grade 8 graduation, and he won't be. This is heartbreaking to me. The world has changed in the past few months, for good and bad. Every person in this room has had to make sacrifices, but as a parent, you want everything for your kids. As a teacher, you want to stand proudly as your students celebrate their academic achievements. And as a student, you want that moment where you are acknowledged for years of hard work, with that walk across the stage to receive your diploma. This is their rite of passage, and not to mention the party afterward, the celebration with friends. Do these Jordans go with this tuxedo? Whom am I inviting to the prom? This is all a part of their rite of passage, and it is heartbreaking to know it is not happening this year. But I want the entire graduating class of 2020 to know this is just a speed bump. I too have had many speed bumps over the years to deal with. We will get over these speed bumps, and we will celebrate your achievement like we were intended to. You are our future. It is important you don't think about what you are missing out on, but stay in the moment as you are watching the world change. You are in the middle of history being rewritten and history being made. What you learn from today will shape our country for years to come. I'm happy to be led by our youth of today, and I hope you have every opportunity and equal opportunity regardless of color or race. That is a world I dream of. And it is you all, the class of 2020, who will always be remembered as the class that changed the world. So stay positive, stay strong, be there for each other. We will all celebrate together soon, and I cannot wait to see you walk those steps to collect your diplomas. ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ 13 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮੋਡੋਫਾਈ ਸਮਰ ਕੈਂਪਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 24 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਮੇਅਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ 8 ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੈਂਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੇ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਆਊਟਡੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ। I'm pleased to announce that the City of Brampton will be offering modified summer camps starting July 13th for ages 4 to 10. Camps are a special time for children, an exciting part of the summer. During this time of isolation, it is even more important for children to stay active, learn new skills, and have a safe place to play. So we're creating a safe environment during COVID-19 for our youth in Brampton, children in Brampton, to be able to attend camps. Registration opens on June 29th. Camp programming has been modified, so there's going to be more individual activities, more outdoor activities, and I should note everything we do in camps in Brampton, health and safety is going to be a focus, and we've taken some
initiatives to ensure that. Personal protective equipment will be worn by all those working in the camp setting, all the camp leaders, the instructors. I should note the camps will be in groups of a maximum of 8 participants. In addition, there's going to be frequent cleaning and disinfecting that will take place in all facilities. In addition, summer camps will be reopening with the following amenities. There's going to be a portable hand sanitizing stations available in all high traffic areas at the facilities that are opening to accommodate these camps. ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਕੋਰਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ 26 ਜੂਨ ਤੋਂ ਖੁੱਲਣਗੇ ਅਤੇ ਅਰੀਨਾਸ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ 29 ਜੂਨ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਬੁਕਿੰਗ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਕੋਚਸ ਵਿੱਚ 10 ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਗੇ। I should note outdoor basketball courts will be available for training starting June 26th, not team play yet. That's not permitted under stage 2. On June 27th, our splash pads will be open to the public. I know there's a lot of families who've been waiting for that, especially with this summer heat. Arenas will be open for training use starting on June 29th, and bookings will begin on June 25th. There'll be no access to change rooms and the maximum of 10 participants, which includes the coaches. On July 3rd, sports fields will be available for permitted use by affiliates and major user groups in the city. There will be no more access to change rooms on our sports fields and a maximum of 10 participants as well. So this is following the provincial protocol that training is allowed, and we're trying to make sure that residents can continue to stay active in the sports that they love in our community as we adapt to COVID-19. Professors Lake, which I know is a really popular spot in Brampton. Sometimes we have upwards to 2,500 people attending a day during the summer. That's going to be opening soon as well. We're just working on ways to ensure physical distancing, and as soon as that's finished, Professors Lake will be open hopefully in early July. I know a lot of people have asked about garage sales. Even my own mother has asked about garage sales. Garage sales are now permitted. Maximum of 10 people, and that includes the homeowners, but garage sales are now permitted in Brampton. For more details on all of these openings, you can go to brampton.ca. I also want to thank residents. In the height of this pandemic, we had to lay a lot of charges for people that were not abiding by physical distancing. And I continue to see a decline in the amount of charges that have to be laid. At one point, we were, I think, 120 plus charges in a week. This week, we are down to only 17 charges. And so I think the vast majority of the city continues to appreciate and understand the seriousness of this virus, and we have to listen to the advice of public health. So for everyone who continues to take the advice of public health seriously, I just want to say thank you on behalf of the city of Brampton. I also wanted to speak today to testing. I've been so proud of the Osler health system. As you know, Osler Health covers the territory of Brampton and Etobicoke. Last week I mentioned that they were among the top testing hospitals in the province. I think it's Brampton and Ottawa that continue to fight for number 1, who's had the most COVID tests in the province. Testing. It's so critical. It's a way to know where the virus is. And the fact that testing has been so high in our community is just a key tool to combat this virus. And I want to thank everyone that continues to go forward to get tested. And I should note, as of today, the Osler Health System has tested 61,000 over 61,000 people. Just incredible. Thank you, Osler Health, Dr. Naveed Mohammed, for your leadership on testing. As you know, the city of Brampton did a specific partnership with Osler Health to have testing available at our South Fletcher. ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਲੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਤੱਕ 3145 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 2746 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 86 ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਸਾਵਧਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤਣ। As of today, Brampton has seen 3,145 cases of COVID-19. 2,746 have recovered, 312 are active, and 87 Bramptonians have lost their lives. Also, as of today, Brampton and the region of Peel are entering stage 2 of the province's reopening framework.
Though this is a significant milestone, I want to be firm. Heading into stage 2 is removing restrictions. It is not returning to our old ways. We are moving forward into a new normal, not backwards to the way things were. COVID-19 still circulates in Brampton, waiting to capitalize on a moment of weakness. Please continue to remember the 4 core behaviors to reduce risk. Stay 2 meters apart from people not in your immediate social circle. Wear a non-medical mask when you cannot. Wash your hands frequently. And if you are sick, get tested and stay home. Every Bramptonian must stick to these 4 core behaviors to keep us moving forward. Everyone, wherever you might go and whatever you might do. Every owner and operator must follow a COVID-19 reopening plan based on provincial guidance. And you can visit www.peelregion.ca/coronavirus to learn how to put a plan together. Planning and implementing precautions will encourage the core 4 behaviors and protect your staff, visitors, and customers. I also urge Bramptonians to consider being parsimonious in their interactions. Do not join large crowds. Respect social circles of up to 10 close contacts that stay exclusive to one another. Respect social gathering limits of not more than 10 people that stay physically apart 2 meters. And finally, track your interactions as much as you can. For individuals, a journal or a diary may be helpful, and for venues, an appointment book, a reservation list, or a visitor's log. That information will be vital for contact tracing should we in public health need it. On that note, yesterday marked Peel Public Health's 150th day in emergency operations. Since January 23rd, our team has worked around the clock to contact trace, investigate exposures and outbreaks, and keep you informed. And while we did our work, when we needed your help, you stayed at home and stayed apart while our first responders, our hospital and healthcare partners, and our essential workers kept our community moving. The results are clear. Fewer cases in our community have been seen overall, which means less severity and fatalities. We have averted a worst-case scenario. Our hospitals were challenged but not overwhelmed, and tragedy did strike in parts of an already challenged long-term care sector and in workplaces that went forward in the first phase of reopening. ਓਨਟਾਰੀਓ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਅਰਥਚਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਲ ਅਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੇਜਰਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰੋਡ ਫਿਲਿਪਸ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਸਕੁਆਇਰ 1 ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮਪੀਪੀ ਨਟਾਲੀਆ ਕੁਸੇਨ ਡੋਵਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਫਿਲਿਪਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। What I'd like to say, we're here today to walk around Minister of Finance, Minister Phillips, to just show some of the safety precautions, the protocols that we've put in place, really to help provide customers with a safe and appropriate environment in advance of our reopening tomorrow. So first and foremost, our employees and our customers and their safety has been our priority. And so what we've done is put in place a number of precautions like increased signage. We have hand sanitizing stations throughout the mall. We have increased the cleaning frequency provided around the mall. We've provided for curbside pickup to help those retailers, continue to have some economic activity. And we provided a number of precautions to ensure that physical distancing is being encouraged and is being followed. Natalia Kuzanova from Mississauga Centre, our MPP in Mississauga, just out meeting with the management. Part of what I've been doing is getting around to different locations that are either open already or, in this case, in Mississauga, about to open, just to kick the tires and get a sense of the preparations that are being made. And it's great to see
We saw down in the Apple store training happening with the staff. We saw the steam machine about how they're going to keep the escalators clean, and you saw the various steps that are being taken. This is one of the largest malls in Canada. In fact, it's one of the largest malls in North America. So it's a very significant shopping facility. And what we've done throughout is made sure that guidelines were provided so that facilities like this and the individual store operators would know how they needed to operate. So Natalia and I just wanted to get a look at the preparations. We open as early as tomorrow, and obviously probably opening throughout the next while. One of the things I learned from the operator and the good folks at Square One in Oxford is that they've been holding town halls with their 300 retailers throughout, so keeping people in the loop about what's going to be happening, so that lets them open up, when they think it's safe, that lets them open up quickly. But it certainly looks like they've been taking a lot of precautions here. So our part. So it is up to each and everyone's personal responsibility to make sure that you do wash your hands frequently, 30 seconds with soap or hand sanitizer. And those frequent touch points, such as in elevators, there are new technologies on the market which retailers may look into to use. But also, I know from the operators here, they will be increasing their cleaning protocols, especially for those high-frequency touch surfaces, to ensure that we reduce the risk as much as possible to the general public. But once again, it's up to each and every one of us to also take that personal responsibility and make sure we are protected and that we do practice social distancing and good hand hygiene. We saw Interesting was installed where the washroom were 5 people in the washroom, which is the limit, then it goes on red. So we're all going to have to learn, and this is something I think COVID-19 has taught us all to be a bit humble and be a bit careful. But I think if we keep observing what the public health officials say and we keep being careful, then we're going to be able to enjoy this facility, and then what we're hoping is we'll be able to move. This is moving to stage 2. At stage 3, where we'll be able to do things like dine-in restaurants and other things that I know people want to get back to. Criteria for moving into stage 2 involves the ability for our local public health unit, in this case here in Peel, to be able to track people within 24 hours. So they would then, if they found out there was someone positive, and let's say it was in a nail salon, they would look at the sheet of who had been in there, and they would be able to then tell who had been within proximity. And then what public health will do is be able to reach out to the people who may have been affected so that they can go get a test. We now have roughly 20,000 tests a day being done in Ontario, so tests are available for anyone who's concerned, and anyone who came into contact would be encouraged to go get a test. The other thing that we announced late last week was the launching of our application. So an app that people will be able to use across the country. Ontario is sponsoring the app that's going to be used across Canada. And that app, again, it's voluntary, but you'll be able to put in your information. And then if you came into close contact with someone who had exposure to COVID-19, it would let you know. Again, you could self-isolate, you could go get your test. COVID-19 ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿੰਡਸਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਐਨਡੀਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਪੀਪੀ ਤਾਰਸ ਨੈਤਿਸ਼ੈਕ ਨੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨੈਤਿਸ਼ੈਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਰਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। Order. Take your seat. The member for Essex will withdraw. I withdraw. Premier, complete his response. Mr. Speaker, that's the first time I've ever heard anything like this in the House here, honestly. It is. I was pretty shocked, frankly. I was pretty shocked to hear what I heard. Again, we have to do our best to try to stay civil and to try to make sure that we are focusing on what Ontarians want us to do, which is hold the government to account on their behaviour and their lack of response to COVID-19. No, someone's water off a duck's back. I'll tell you, I've never heard anyone swear, and over 200 times I've been in the House. You just don't do that. But, it happens. I forgive the guy. Let's just move on. ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਰਾਇਟਸਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇੜੇ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ 25 ਸਾਲਾ ਮਮਾਦੋ ਡ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਯੋਰਜ ਦੇ
ਗੋਲਡ ਸਟਰੀਟਸ ਨੇੜੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 21 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਮਦੋ ਦੀ ਝੜਪ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੋਲੀकांड ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਸ਼ਕੂਕ ਦੀ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਫੁਟੇਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦਾ 21 ਸਾਲਾ ਲੈਸ਼ੈਟੀ ਕੈਸ਼ਲੋ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਡਿਗਰੀ ਮਰਡਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ 150 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਕੈਨੇਡਾ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸੋਨਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘਰ ਪਰਤਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਾਈਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 150 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਬੋਰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਸਟਾਫ ਕੋਵਿਡ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਓਟਾਵਾ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਵਾਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ ਬਿਡੇਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਿੰਨਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਬਿਡੇਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਖੁਦ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਮੂਹ ਚਲਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਵਾਕ ਇਕੱਠੇ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਡੇਨ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਿਡੇਨ ਨੇ ਟਰੰਪ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪਾਲਿਸੀ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਵੋਟ ਵੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਕੇਅਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਪਾਲਿਸੀ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਗਲਤ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਟੈਕਸਾਸ, ਫਲੋਰੀਡਾ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਟਡਾਊਨ 'ਚ ਕਵਰੇਜ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੱਖਪਾਤਪੂਰਨ ਖੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਉਪਾਅ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਆਟੋਨਮੀ ਐਕਟ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।